Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Welcome back to our Spanish video series, Let's Talk Spanish. Hola Silvia, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Laura, gracias. Estoy encantada de estar aquí. Today I bring a question from James, who is working in Ibiza this summer and is trying to learn a little Spanish to get by. Shall we see what he says? Claro. Let's play the video. Hola, me llamo James. I'm learning some Spanish as I'm working as a photographer in Ibiza over the summer. I need some help with estar. James, this is an excellent question. In this video lesson, we will look at some of the key uses of the verb estar. You will have noticed that it has a slightly irregular pattern in the yo form, estoy. There is a very helpful rhyme to remind you when to use it. To say how you feel and where you are, use the verb estar. In other words, estar answers the questions how and where, cómo, and dónde. Let's have a look at some examples of how we use estar to describe emotional and mental states. Por ejemplo, ¿cómo estás, Laura? Estoy tranquila. ¿Estás tranquila? ¡Qué bien! Ahora, ¿cómo están estas personas? ¿Está estresado? Estamos tranquilas. ¿Están tristes? ¿Están contentos? We also use estar to indicate a physical state or temporary condition of people, animals, and objects, as it also answers the question ¿cómo? Por ejemplo, ¿cómo estás? Estoy enfermo. ¿Cómo está Laura? Está cansada. La silla está rota. El plato está sucio. Another key use of the verb estar is to say where places, objects, and people are when answering the question ¿Dónde está? Where is it? For instance, to talk about the geographical location of cities, we will say Madrid está en el centro de España. Sevilla está en el sur de España. ¿Dónde está Barcelona? In the same way, if we want to locate objects or places or people, we'll say El hotel está cerca del parque. ¿Dónde están los servicios? Están a la derecha. ¿Dónde está Pablo? Está en la biblioteca. That's all for now. Remember that we use the verb estar to answer questions on physical or mental state, as well as location, such as ¿Cómo estás? And ¿Dónde está? Don't forget to practice with your own examples and share them with your online group on Teach Yourself Languages Online. Y ahora, Silvia, ¿cómo estás? Estoy agotada.